Idaregeria tukunyitanira nawe Ndurumeni Matuuraini tumenye ni mariko makunuka icigo itiganite undu na ituri itiganite kuria tuigua ruthiomi rwitu ona ningi bururi uri wothe nie nitagwo Njoroge wa Kimani na tukiambirira ni ati thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa gavana wa kaunti ino Susan Kihika ni irekereirie dawa na indo ingi cia thibitari cia muigana wa ciringi milioni 45. Dawa ici na indo ingi cia kuhuthika mathibitari-ini ibatie gutwarwo thibitari-ini cia level 2 na level 3 cigo-ini ciothe cia ubunge kaunti-ini ino uria mwandiki witu wa Njeri wa Kariuki aratwarithia. Halafu aka kasukume hapa. Corners of this county. So this marks the second tranche of medicines and medical related equipment such as laboratory products, dental products, linen products, oncology cancer products, public health products, renal products, and medical equipment and devices that my administration is disbursing to hospitals. You can recall that in November last year, we flagged off drugs and non-farms worth 48 million to health facilities in the county. Indeed, one of my main pledges to the residents of Nakuru was to improve healthcare services and, more importantly, to end shortage of drugs and medical essentials in our public health facilities. This occasion signifies our determination to end shortage of drugs and ensure that our people are served well in our health facilities. The consignments that are flagging off today are composed of various types of drugs worth 25 million shillings and non-pharmaceuticals amounting to 20 million shillings to level 2, level 3, and level 4 low-volume hospitals across the county. So I urge and direct the County Executive Committee member for health to ensure that the consignment reach the intended targets. To this end, I have instructed the Department of Health to migrate from the manual system of tracking drugs use to ICT platforms for better accountability, because I'm sure you have all seen across the country where drugs intended for the public are not finding their ways into the hospitals and to those who need them, but are being misappropriated and stolen by thieves within the systems. So as a county, Nakuru, we are going to prioritize moving from manual to ICT platforms so that we can keep up with the drugs from when they are dispersed from here or from wherever until they are used by a patient in the dispensary, the hospital, and wherever that may be. In the meantime, procurement is underway for laboratory reagents for level 3 hospitals and low-volume level 4 hospitals. In the next 2 to 3 weeks, the county government will disperse another consignment of drugs and non-pharmaceuticals worth 50 million to dispensaries, health centers, and low-volume level 4 hospitals. This consignment will be made up of drugs worth 28.8 million and non-pharmaceuticals worth 21.2 million. The consignment has already been purchased by the county and is awaiting delivery in 2 weeks' time. Allow me to report that we have completed 34 level 2 health facilities that require to be operationalized. To this end, the county government has allocated to the health department 52 million shillings for purchase of equipment for those facilities to make them operational. Those are another 34 level 2 health facilities across the county that have been completed but are not working because we have not equipped them. So we shall be equipping them and making them usable and operationalize them. So I want to assure the residents of Nakuru County that we are working with partners to facilitate delivery of better services within our public health facilities. In addition to ending the shortage of drugs and non-pharmaceuticals in hospitals, we are also modernizing our health facilities through acquisition of technologies to deliver services in a better way. We are also committed to increase the number of residents who access health facilities in the county. I now take this opportunity to flag off the drugs to the hospitals. Thank you very much. Thegio wa Njeri wa Kariuki
na ucio ni gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika agitariria makinya maria thirikari yake tacukitie makugacirithia ruhonge rwa ũgima mwega wa mwiri kaunti-ini ya Naikuru. Tugithie na mbere ni ati minister wa ugitiri wa thiini wa bururi Professor Kindiki Kithure ni ahinyiriirie murugamo wa thirikari hari gutigirira ni ahukia ciiko cia uhaguku wa ugitiri kaunti-ini cia rugongo rwa bururi o undu umwe na bururi-ini guothe, kuona ukoretwo uri muhinga munene hari ukinyaniria wa tabarira cia uthii wa nambere. Akiaria hindi iria gwikinyitie mbere ya kamiti ya Senate igie guthingatithia thayu, Kindiki niaugite thirikari ndikurugamia birigiceni iria ikoretwo igitabania nginyagia thayu ucokererie icigo-ini ici. Ndira tuthie mwe kwa mwe nginya giikaro-ini giki kuria no kirathie na mbere, tuigue maria marathie na mbere makihanikaga. Desire of the Kenya Kwanza administration is to make sure that we eradicate livestock rustling and banditry permanently. We are determined. We will manage. We are not under any illusion that it's going to be a small issue, because it's a problem which has been there for nearly a century, as I've said. There is a mixture of politics and culture and a bit of indoctrination and business, you know. So it's commerce and politics and culture and indoctrination combined to provide the kind of toxic environment in those areas. But we are determined and we will succeed. As you are aware, we have mapped out certain areas in northern Rift Valley which we have gazetted as disturbed and dangerous. And there is an ongoing operation, an operation under Article 241, paragraph 3B of the Constitution, read together with Section 31 of the KDF Act, as well as Section 8 of the Public Order Act, CAP 56, and Section 106 of the National Police Service Act. We discovered that for us to make progress in that front, we must first silence the guns. And you cannot talk about development and the long-term solutions that we are very keen in rolling out until first the guns are silent, because you can't send a contractor to build a road in a place where bandits will kill them or kill the workers. You can't send a water engineer to put water pipes or to do a dam if their security is not safe. So these 6 areas, why we isolated them, is because it's not the only place where cattle rustling and banditry is happening. Is because these areas are unique in the sense that whenever these terrorists commit their heinous crimes, they retreat to these areas, and the accessibility to these areas is very, very difficult because of terrain, because of lack of road and other infrastructure, telephone network. The terrain is completely inaccessible, especially for land troops and land security agents. And even to get at these hideouts, we will need air support and an air campaign. And that's why we had to gazette these 6 areas. And I can report we have made a lot of progress. And Mr. Chairman, we are not in a hurry. That operation might last, I don't know how long, maybe a few months. But we are not going to withdraw the presence of security agencies even after the operation. That deployment is going to be permanent as long as Kenya exists. We will keep those troops there forever as a way of ensuring that once the guns are silent, we can now map out that area and ask ourselves, what are the long-term solutions of ending this problem? How do we build roads? How do we put on social amenities? How do we provide water? And therefore, as much as we have an operation ongoing, we have another discussion at the sideline with the relevant ministries to allocate us a certain quota or percentage of development projects in roads, water, education, health,
purposely for these areas. And there will be a little more than the usual allocation, because these areas have been left out in these amenities for a long time. And we are having that discussion. I can give one example, Mr. Chairman, that, for example, the first 100 dams that Kenya Kwanza government is going to roll out under the water purchase agreements, we are going to make sure that out of that 100, a quarter which we are negotiating with the Ministry of Water goes to the areas that are affected by banditry and cattle rustling, the areas in the north. And we reinvest those projects, and there will be a bit more than usual because we want to tackle the long-term issues. But first, as I've said, Chair, the guns must be silenced, and we have no apologies to make. And we are not going to have a country where part of our people are being killed by criminals every day. Some of our security officers have been brought down by criminal fire. And I have committed to the country. I am going to be the minister who will lead the team that will focus on this issue and finish it. And I think I do not have a greater national responsibility than making sure that we open the Kenya of the North and integrate its security with the security of the rest of the country. And I'm not saying that the rest Minister Ogitiri wa Thĩinĩ Professor Kindiki Kithure agĩtarĩria makinya marĩa thirikari ĩrakinyũkia nĩguo gũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ wagacĩra guothe bũrũri-inĩ. Nĩ tũgũcokereria mwena ũcio kahinda gatarĩ kũraya, no twambe tũcenjie ngia tũingĩre nginya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na mũingĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũkĩrĩire itua rĩa igoti tũgĩru rĩa kũhĩtũkia kwandĩkithio gwa gĩkundi kĩa andũ a hũra ũmwe arĩa monanaga kĩmwĩrĩ ta gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari. Aikari aya maugĩte ũndũ ũyũ nĩ mũgarũ na wĩtĩkio wa Ũkristiano o ũndũ ũmwe na ũndũire wa Mũgĩkũyũ, na rĩu makĩũria thirikari gũteanĩria ũndũ ũyũ o wothe. O rĩrĩ nake mũtongoria mũnene wa watho augĩte nĩ ũkorwo agĩcokia cira ũriko nĩguo tuo werũ. Wainĩra wakĩaria ĩkorwo nĩ ũranjigua, ndĩrenda gũkũnengereria mweke ũyũ nĩguo nawe tũmenyithie ũrĩa atongoria cia makanitha marauga ũndũ ũmwe na mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga. Wainaina ĩkorwo nĩ ũranjigua. Wainaina angĩkorwo nĩ ũranjigua, mwaro nĩ waku rĩu. Wainaina angĩkorwo nĩ ũranjigua, mwĩroreri ndĩrenda tũnyitanĩre na Wainaina wakĩaria. Wake Manika ĩkomũkĩra na njĩra njega kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na mũthenya wa ũmũthĩ tũragĩkorwo tũgĩkenera na aikari a kaunti ya Kirinyaga arĩa magĩthiĩte na mbere na gũgĩikia mũgambo wao harĩ itua rĩa igoti tũgĩru rĩa kiumia kĩhĩtũku, kũrĩa magĩkorwo magĩkiuga atĩ andũ arĩa magĩkĩonanaga kĩmwĩrĩ andũ a hũra ũmwe na magĩkorwo magĩgĩthondeka gĩkundi kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩandĩkithio ta gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kana tũkiugaga nĩ NGO gũkũ bũrũri-inĩ. No aikari a kaunti ya Kirinyaga ĩno nĩ ndeto matarakĩoera na kana na muonere mwega kana matarakĩmĩona na muonere mwega, na kĩrĩa maragĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ nĩ gũgĩkorwo magĩgĩkũmithia, magĩkiuga atĩ gĩkĩ nĩ gĩko matangĩgĩtĩkia. No tondũ makĩrĩ haha ũkĩrĩ tũgĩkorwo tũkĩrania nao na njĩra inya igũkĩigua mawoni mao nĩ marĩkũ na rĩngĩ nĩkĩ magĩkĩenda thirikari kwa ihinda rĩrĩ gĩkorwo gĩgĩtacũkia. Kwenda ũkĩambia na Charles Mwangi wa Kabati tondũ ũkĩrĩ haha hakuhĩ na niĩ na njĩra na ihenya, ta twĩre atĩrĩrĩ, itua rĩrĩ rĩa igoti, we wĩ mũikari wa kaunti ya Kirinyaga, we wĩ Mũkristiano, we wĩ Mũgĩkũyũ, ndeto ĩno ũrakorwo ũkĩmĩoya na njĩra ĩhana atĩa? Niĩ ta mũikari wa Kirinyaga, ndeto ĩyo ti njega tondũ ta Ũgĩkũyũ kana ruga itũ yani ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩhikia mũndũrũme tondũ atumia nĩ aingĩ mũno. Ona ta rĩu thaa ici ndagĩka-inĩ ĩno atumia nĩ aingĩ gũkĩra arũme. Ũcio ti ũndũ wa Ũkristo na ti ũndũ wa ũndũire ũcio ona hanini hau tiho. Na rĩngĩ andũ aya matikuga mena ihoto ciao. Ihoto irĩkũ? Waigua hena ihoto rĩ, atumia makĩrĩ aingĩ. Ona ũngĩkamathagu thaa ici thĩinĩ wa atumia thĩinĩ wa Kenya, mũndũrũme wagĩrĩirwo kuona kĩndũ atumia 6. Ngũthi kwĩra arũme mahikani kwa arũme tũtokĩra thenge ahikie thenge ĩrĩa ĩngĩ, hau hatirĩ na ũkweli. Na rĩngĩ Kabati ũtanakorwo ũgĩthiĩ rĩngĩ nĩ mĩtugo twereire ya thũngũ kana nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Hau tũroyo ikinya rĩa thũngũ, ũkariganĩrwo nĩ ũndũire wanyu wa Ũgĩkũyũ na wa ndũrĩrĩ, okorwo nĩ ta Baruya mena ũndũrĩre wa, okorwo nĩ ta Gĩkũyũ
Hoko ta mumeru ena undu utakwira mundurume aikie mundurume ucio ngi hau atire. Aya, thengi muno cio gitagwo Charles Mwangi wa Kabati. Mr. Mashira we mutungata-ini ni ukoretwo kuria kanitha-ini na ringi ugikoretwo nginya muno gikerianĩria na mbeũ njĩthĩ na ngiona ukimenya maundu maria maraikigirira kwa ihinda riri uria ndeto ino ikaire turorete ku ta bururi turorete ku ta ruriri turorete ku ta kanitha. Kiarie ni ngora kwira kiugo kimwe gia githungu. Nonsense will always remain nonsense even when it is said by famous scientists. Ndingicenjia ati tondu no uroiga urimu uyu turona na ndiwite uguo tondu ni urimu muingi muno na ni ngwamba kuga ati andu acio matinathi igoti nigetha maheo kanya ga gucemania tondu makoretwo magika maundu mau ona hatari igoti ona matahetwo kiria ni igoti. Andu ani campaign mareka marathiite igoti-ini magietha njira ya kurikurutia andu angi anikio ona turariria ndeto ici tondu marathire ho nigetha maheo riu platform teno twa mahe free of charge hatari kiria no reke tuge atiriri uyu ni urimu no na he handu mandiko moigaga atiriri ati ndira tweyiraga turi ogiri thiini wa kindu gigwitwo Romans 1 muhari wa 22 ndira tweyiraga turi ogiri hau niho twakorirwo turi akigu fiu na maundu maria tura witness it is what I may call divine absence ngai agakorwo atari ho tondu waganu ri kiarie ngurie ri ungikorwo ni ureka wega ri urabatara igoti rigutare niki urabatara rutha rwa igoti gwika wega niki taru ugikorwo ni urenda undu urandeithia urathi kugetha igoti-ini ati ndirenda gwika undu muna koguo andu acio ti undu ucio marenda muno marenda ni andu aingi mamenye marikuo na koguo nie no njuge ndaigua auga ati ni umitugo ya thungu no ni nguga ti ya thungu gutire uguruki ni uguruki kana ni athungu mareka kana ni andu aguku ucio ni uguruki no urekwo ni andu othe. Truth is absolute. Kiria kiega hariwe kiaria ni kiega harini niguo kiria kiuru hariwe ni kiuru harini koguo agikorwo ndu ucio ni muru gutire right ya mundu ati we wina right imwe tatika nguoni haria tukinyite uri koraga atumia mathie kana athuri mundu agathi igoti-ini akauga heo rutha rwa kumbana agoka kumbana na kainuko gwaku igoti tondu riria hingura kamurango kau gakuheanaga urikorwa mundu ungi akiuga na ni ndenda nyonaga ng'ombe ngaigua ngiakana riu nakerwo hahikie ng'ombe yo tondu au niho twerekeire guthie maundu mamwe tugika ri it is not a matter ya gukorwo wi mundu wa kanitha kana utari wa kanitha. It is a common sense ni kindu ahuthira akiri kiarie ni kindu urona na andu amareka uguo tingimeta irimu tondu ona ti akinyu urimu-ini ini matire marakinya nginya urimu-ini kwi maundu mamwe andie kana ngiuga ni gukiuga uru no kiarie ona ungirora nginya andu aria matari athomu nginya na kuicagi-ini uiguaga ati mundu ni aranyitirwo anyitite ng'ombe na kiria kingi mundu ucio ndugakora anyitite ndume ukora anyitite ng'ombe ira ya mutumia tondu ni araena hakiri ni arahuthira so uyu ni uguruki na ni uguruki na njira nene muno na ringi ta thirikari na ringi ona andu ya Kenya ringi tugiko tugitacukia makinya mariku kwa ihinda riri niguo gukigiriria ndeto ino na Kenya be njokererie muno wigie kanitha-ini kindu kiria kina bata muno kanitha-ini ni true teaching mathomithanio maria mama Jesu augire atiriri truth will set you free. Freedom ndiukaga na undu ungi liberty yuka na kumenyama ukamenya wi mundurume no gacokeria Ngai ngatho ni kumba wi mundurume wi mutumia gacokeria Ngai ngatho ni kumba wi mutumia tarora bururi witikiritie maundu ta maya woe Kenya ni gitikirie maundu marume na atumia kuhikania na atungu maundu mau icoke itikirie kindu gitagwo taringi kuruta nda icoke twire ni bara irathondeka icoke twiriaga generation iri kuna ni kunina iranina igwikorwo tugithie ku so ni wega thirikari ikorwo ikimenya ni atia ireka. Thank you muno Mr. Wachira ringi ni undu wa mathaa tugiko twikata Njoroge wa Kimani macio ni mo mawoni ma muingi wa kaunti ya Kirinyaga na no waikigua ati andu othe ino ni ndeto maragithie na mbere na gwikumithia makiuga ati giko gikitikiega na ringi gitikiagire kuona ati ni kiragithie mugaru na kanitha mugaru na unduire witu ta mugikuyu o ndu na ringi mawatho maria maikwa guku bururi-ini na kira maikwa magigikia kana ritana ria maikwa maikia kwa ihinda riri ni gwicunania ringi kanitha o ndu na thirikari ugitigirira ati ni yakigitira miturire ya mbeũ njĩthĩ no agikigua Mr. Wachira ria ikorwo agikiuga ati andu matigake gwikiuga ati ringi o niguo we urakigua ugika na ringi kiria unagika ucio ngidakienda hihi na utukiuga ni undu wa ukirumira ihoto cia andu tuiko tukirumira ihoto cia andu othe aria makiri guku bururi-ini ani hakwa mwene ngikiambia gukiaria no njugire ngionaga iritu ngagia kana ti arume kuri we Njoroge wa Kimani mwena wa studio. Thengio muno waire-ine wa Kiarie na ni undu wa ndeto iyo ni nguri komende ugekagirirwo tumaguta twa tawa irio-ini
zaithagiriria gucokia cumbi thi. Tugitigana na Wainaina wa Kiaria kuria kaunti-ini ya Kirinyaga, tuthie nginya kaunti-ini ya Murang'a tunyitanire na Wambui Mwangi na akiatutaririe megio ndeto ino kuria kuri na atongoria macemanitie makiria makanitha magikumithia o gwitikirio kwa andu aria monanaga kimwiri ahura umwe ati riu no makorwo makiandikithia ikundi ciao na mahote gutetagira maundu maria mari mao. Wambui aiko ni urajigua Wambui agikorwo ni urajigua haya twakorwo twauma kaunti-ini ya Kirinyaga kuria twakorwo twacemania na Wainaina wa Kiaria kiaraniria na andu amwe no cio horo wigie itua ria igoti ritogeru ria gwitikiria andu aria monanaga kimwiri kuonana ko makiandikithia gikundi kingi matetera na ninde twethiete na mbere na gukiariririo na njira nene nenda-ini o ndu umwe na nginya kuria matura-ini rira twambe twikirio hanini tugicokereria tukugeria kunyitanira mwandiki witu kuria kaunti-ini ya Murang'a Wambui wa Mwangi tuigue na kuo maundu maikarite atia. Ndugathie kuraya twambe kude ikairia mai. Orerorera Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwehotanira ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigiririki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Umako niki wagu ni gukora ukinyite guku tha 4 kaithiaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku Are we together? uramaanisha atia kenjokire ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia pore kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanua kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amusana na kora we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukora wikirite marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui iyo gota ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ruake ndanguteithie naki ni ndioe no mekire ugucagia tha ici nikiraguthukira we serious niki kiraguthekia that's nice kawagecheza no no wageria hi we moru tabarĩra ya mwigariko wa mathako na ĩrĩa ĩgũkinyagira oro muthenya wa Jumamothi mĩarahuko Has a go, brilliant. timu ya Manchester United nayo inapoteza undu ugiagi methakitha ina game 12 itari irahotwo cia ligi ndaigua ndagweta horo wigie kirumi gia timu ĩrĩa yahota inyuothe mwatheka pira kuringana na ũrĩa niĩ njũĩ na watho wa FIFA ũbatiĩ gũthakwo under natural condition harĩa tũrehaga athaki timu cia mũbira anyiti itemi a mathako matiganĩte Hii ndio ile ngumi na ukata kona namna hii. Na gũkũ tũtioyaga gathako na ithako mathako mothe haha nĩho tũkũrehagira na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.
O rĩngĩ mwĩroreri nĩ twacokereria ikereka rĩngĩ rĩa Ndurumeni Matuuraini turahungura icigo itiganĩte tukimenya ũrĩa maũndũ maikarĩte ona ningĩ tukiamũkagĩra woni waku kũgerera andĩki aitũ arĩa marĩ matũũra-inĩ mothe hakuhĩ nawe. Rĩu ndagĩka ĩno ndĩra tucokererie ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa turanyitana na mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi agĩtũtarĩria nakuo atongoria a makanitha mwena ũcio marauga atĩa ũhoro wĩgiĩ itua rĩa igoti rĩtũgĩru rĩa gwĩtĩkĩria ikundi ciũmbwo cia andũ arĩa monanaga kĩmwĩrĩ ahũra umwe. Wambui eko nĩ ũranjigua, mwaro nĩ waku. Nĩ ngatho mukira ngeithi kuma kaunti ya Murang'a, kaunti namba 21 gũkũ gwĩrega ithuĩ nĩ tũrairie mwaki no thũmbĩ na rũhuho na tũtiĩyanangĩte. Gĩkũyũ-inĩ tene kũngĩagĩire na ũhoro wa kana ũndũ wa mũndũrũme gũkomania na mũndũrũme ũngĩ kana hihi mũndũ wa nja akorwo nĩ aragucĩrĩrio ndũgũ ya kĩwendo na mũndũ wa nja ũngĩ, ũndũ ũcio warĩ mũgiro na wekagĩrwo horohio. Matukũ-inĩ mathiĩte andũ nĩ makoretwo magĩcenjia mĩtugo na ũndũire na njĩra njũru mũno. Gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya igoti itũgĩru ica ikuhĩ nĩ rĩrakorirwo rĩkĩanĩrĩra atĩ andũ ahũra ũmwe kana wĩ mũndũrũme na nĩ wendete mũndũrũme ũngĩ kana wĩ mũndũ wa nja nĩ ũraigua ũkĩgucĩrĩrio ndũgũ ya kĩwendo na mũndũ ũngĩ wa nja nĩ mũbatiĩ gũkorwo mũkĩyandĩkithia, na kwa ũguo magakĩoneka ta maretĩkĩria ũndũ ũcio ũkorwo ũkĩhanĩka. Nĩ ikinya rĩũkĩrĩirwo mũno nĩ akristiano na atongoria a makanitha. Kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ ndamũkĩra ndũmĩrĩri kuma kwĩ Bishop James Maria Wainaina niwe wa kanitha gatoreki thĩinĩ wa diocese ya Murang'a, akiuga thĩinĩ wa national anthem ya bũrũri wa Kenya ĩkoretwo ĩkĩaria ũhoro wa God of all creation. Ũguo nĩ kuga nĩwe Ngai mũmbi na mũmbũri na andũ makomanagia mũthuri na mũtumia nĩgetha kũgĩe na kĩndũ gĩtagwo procreation kana ũhoro wĩgiĩ gũciara ciana nĩgetha thĩ ĩihũre andũ. No gũkiuga atĩ andũ ahũrwo ũmwe nĩ magũkorwo makĩendana nĩ ũhoro wa ũgwati na nĩ areganĩte naguo mũno. Kahinda-inĩ gaka ndũgamĩte nja ya kanitha wa CFF gũkũ nĩ Mũkũyũ ũtongoragio nĩ Bishop George Kariuki anyitanĩte na atongoria a makanitha makĩria ma 60 kũrĩa mokĩrĩire ũndũ ũcio mũno na kũgwa maru-inĩ gũkorwo magĩthaitha Ngai kũmwĩra etĩkĩre tu ũhoro ũyũ wĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ũtuĩke nĩ wakinya mũthia, na makoria thirikari ĩtĩkĩre kwaria na mũgambo ũmwe kũregana na ũndũ ũyũ. Bishop George, wanjĩra ngoro yaku nĩ nyinamu, arĩria mwĩroreri wa Kameme TV. Rĩu otoguo wa Mbui wakiuga tucemanĩtie haha tũrĩ makanitha ngũrani nigetha ũhoro ũtũhoere mbere-inĩ ya Ngai, tondũ ngoro citũ nĩ cinamĩte mũno nĩ kuona atĩ thirikari ĩrĩa tũracagũrire, thirikari tũretĩkirie mũno nĩ yendete Ngai na ĩkenyihĩria Ngai, nĩ twanjia kuona ta ĩkwerera mwena ũrĩa tũtangĩtĩkia no ĩthiĩ, na tũgakĩenda kuga ũhoro ũcio nĩ tũkĩrĩire, nĩkĩo twĩna ndungata ici cia Ngai na mwene magũgĩtwarĩrio haha tũhoe Ngai tuge igoti tũgĩru tirio rĩkĩrĩte Ngai wa matu-inĩ, na nĩ tuonete revival igĩũka rĩmwe na njĩra ya kũnyarirwo gwa kanitha na rĩmwe na njĩra ya kũhera. Twĩ haha nĩgetha tũhere mehia macio marekirwo nĩ Akenya acio me thĩinĩ wa igoti itũgĩru kũhĩtũkia mĩtugo ta ĩyo. Nĩ ngatho Ngai nĩ agwĩka kwenda gwake. Nĩ ngwenda ũtwarĩrie ikinya rĩmwe mbere hiyo twĩre ngoro yaku ĩngĩinama rĩrĩa ũkuona mũndũ wa nja akĩenda mũndũ wa nja kana mũndũrũme akĩenda mũndũrũme na tũkona atĩ thirikari kũhĩtũkĩra igoti nĩ ĩretĩkĩria ũndũ ũcio. Njĩtagwo Reverend Martin Wacira, ndũgamagĩrĩra kĩama kĩa APEC na ndungata gũkũ Murang'a Town na Right of Life. Wa mbere nĩ kuga ũndũ ũcio nĩ ũtuĩkĩte wa gwĩkĩra ngoro citũ kĩeha kũigua atĩ igoti rĩnene no rĩtuĩke rĩa kũhĩtũkia andũ makomanagia andũ a jinsia ĩmwe. Ũndũ ũcio ndũrĩ wonekana ona ũndũire witũ wa Afrika ndũkoragwo ũhana ũguo, na kiugo kĩa Ngai onakĩo nĩ kĩregete ũndũ ũcio, na ona ũndũ ũrĩa ũratũma tũmake na tuone ũndũ ũcio ti ũndũ wagĩrĩire nĩ atĩ Penal Code section ya 162 nĩ iregete ũhoro wa maũndũ macio. Igoti rĩngĩthiĩ atĩa rĩtuĩke nĩ rĩrahararica maũndũ marĩa maregetwo nĩ constitution. Tukaigua nĩ makĩrũkĩte mũno na tukona atĩ andũ acio matirenda wendi mwega tondũ matiracangĩra bũrũri kana society ikorwo na mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire. Tukaigua atĩ igoti onarĩo nĩ rĩagĩrĩirwo gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wa gũcangĩra mĩtugo ya society to kũhĩtũkagia maũndũ oro ũguo. Koguo tũrĩa atungatĩri ũndũ ũcio nĩ tũraregana naguo. Nĩ ngatho atumia nĩ ithuĩ tũĩ ruo rwa ciana, kũrĩ ciana citũ ciĩ high school nginya primary, na ciana cingĩona atĩ maũndũ maya nĩ maretĩkĩrĩkana no amenya meciria mao aingĩ matirĩ maragimara mekwambia gwĩka maũndũ macio. Rũciũ rwitũ rwĩha. Njĩtagwo Reverend Hannah wa Kahiga kuma
sub-county ya Mathioya Murang'a, hujagia na kanitha wa IFC, ndongoragia gikundi gĩa atumia a mahoya thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a, na tukite umuthi nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ o mwetu wa kuregana na maundu maria marenda kuhandwo thĩinĩ wa bũrũri witũ, tondu twina ciana tuciarite twina ruo ruingĩ rwa ciana, tukona ciana citũ rĩrĩa iratongorio na njĩra ya kwĩrwo atĩ kuhikanio na ũndũ wa hũra ũmwe, ũhoro ũcio ndũrĩ waiguo tene tene. Kĩhiko kĩrĩa kĩũĩkaine thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 2 rĩrĩa Ngai ombire Adamu agĩcoka akĩona ndagĩrĩire na amũhete indo ciothe, akiona nĩ akũmũmbĩra mũndũ ũrĩa maganĩrĩirwo, nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga agĩkĩmũmbĩra mũndũ wa nja ũrĩa wĩtagwo Hawa, na akĩũmba ũndũ mangĩikarania na mateithanagie maũndũ mothe ma mũtũrĩre. Twakĩrora tukarigwo nĩ kũtũrorete rĩrĩa gwatuĩka mwanake ahikie mwanake ũcio ũngĩ, mũirĩtu ahikie mũirĩtu ũcio ũngĩ, kinya ũhoro wa ũndũire witũ nĩ ũrarega. Twakĩrora tukauga tũtingĩrutwo kiugo-inĩ kĩa Ngai na tũrutwo thĩinĩ wa ũndũire witũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa Afrika na bũrũri witũ wa Kenya. Tũgagĩũka hamwe kuga twĩna ruo rwa ciana citũ itigathũkio, twĩna ruo rwa airĩtu aitũ mahike kĩhiko kĩrĩa kĩagĩrĩire, anake aitũ mahikanie kĩhiko kĩrĩa kĩagĩrĩire, tũciarĩrwo ciana nyingĩ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga amombire nĩgetha maiyũrie thĩ. Tũgakĩrora tukona tũtirĩ na rũciaro, tũtingĩgĩtĩkĩra kũninwo twĩroreire, tũrenda kuga nĩ twarega na nĩ twarega na tũtikwenda ũhoro ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ngatho aya atumia maragia na ruo, reke ndĩkie nawe uka utuhe kiugo kimwe na njira nguhi tondero kahinda gaitũ nĩ gũthira karathira. Ruo rwaku ta mũtumia kana ta nyina wa bũrũri kuona rĩu thengio muno mwandĩki witũ wa Mboi wa Mwangi kuma kaunti-inĩ ya Murang'a. Acio nĩ atongoria makanitha makĩregana na itua rĩa igoti itũgĩru. Na rĩu ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya gĩikaro-inĩ kĩa mbunge, kũrĩa ambunge arĩa marĩ wĩtĩkio wa gĩgatoreki na ũrĩa mararia na andĩki a mohoro o igũrũ rĩgiĩ gũkũmithia ndeto ĩno, makiuga ndeto ĩno ndĩagĩrĩire. Ĩmwe kwa ĩmwe tũthiĩ nginya gĩikaro-inĩ kĩa mbunge. Recruiting our youths, our young people, the future of this society, for as low as 500 shillings into this act. So this thing has pervaded the society. I'm aware this thing is in all government offices. This thing is even in parliament. This thing is even in the media. This thing is percolating all over. But I want to tell the people imagining we can withdraw, because I've been receiving threats telling me Kaluma withdraw from that enterprise. Tell them to study my history with matters concerning the family. Yeah. We brought down the slave queens the other day. Kaluma brought the Marriage Act, which has consolidated all marriage laws. Up to the time we brought the Matrimonial Property Act, Kenya was relying on 1882 laws of England on matrimonial property. On family, there is no backpedaling. And don't call me to say I'll not go to your country. What do we lack in Kenya? You can cancel your stupid visa. I was a short while back in a foreign country, and you can imagine being approached by a fellow man asking me to go out and mess with him, sleep with him. And the guy has the audacity to tell me I look nicely round. You can imagine. What a level of perversion. So I'm telling our people that this is an enterprise which is going on. There is no reverse gear, and it is going to succeed. On the day this bill is going to be tabled, it is going to be Kenya versus Sodom and Gomorrah, the other side. Yeah. Anybody who will rise to oppose will belong, and Kenyans will see them, to Sodom and Gomorrah immediately. And as Kenyans will fight very hard, and I know we are more than the people of Sodom and Gomorrah sent in this parliament, I know we will succeed. So I appreciate what is happening. The bill has been drafted. We are now waiting for Parliament to move forward. But as we do that, we want to encourage our institutions to know that they exist for Kenya, not for foreign powers. Do you find it any coincidental that that determination by a majority of the bench members in the Supreme Court was handed down when the First Lady of the United States of America was arriving in Kenya? It's not a coincidence. Is it coincidental that then you see her giving us some 16 billion for hunger? This hunger of ours, which makes people think our moralities can be bought. Why don't we have measures to end it? And remember, imagine even if you are a child
the Supreme Court rightly says these things are criminal acts in Kenya, they're not just sins. But then the Supreme Court goes ahead and says that the association of these criminals still has to be registered. What are you talking about? What a contradiction. It's like telling convicts, murder convicts, you can register murderers association. What will stop terrorists from approaching the NGO's board to say we also want to be registered? What will stop rapists from saying we can now be registered? We are going back to that Supreme Court, and I'm encouraged by the position taken by the churches. Because people think you cannot appeal to the Supreme Court, but you can go back for a relook, review. And I take courage in the fact that only 3 judges of the Supreme Court decided so. 2 dissented and 2 were not there. We are going back to that Supreme Court with the religious organizations, the churches and everybody, and we are going to request the Supreme Court in their full bench of 7 in number to review that position. And if they don't, then I want to remind the Supreme Court and our court system to begin reading where they derive their power from. The people. They are exercising the delegated power of the people of Kenya, not some perverts or their external funders. We may not even end at disbanding that Supreme Court, but we can have a law, because the Constitution also says nobody, no authority, including the Supreme Court, has the power to make any provision with the force of law. Ucio ni mubunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma agigitariria mamwe ma maundu maria acemanitie na makiria cerete nja wa bururi agikora arume maramwira ni muthaka no mende gukikena nake na tugithie na mbere na ndeto ino igimaine no horo wa andu ahuro mwe kuna na kimwiri tuthie mwe kwemwe nginya mwena wa Gicũa-inĩ tunyitane na mwandiki witu mundu ugwitwo Ndegwa ari mwena ucio wa Gathũngũ na kuo guku atongoria makanitha ni marenda thirikari iheane mwerekera irugameire ha ito-ini riri kana ndeto-ini ino igi andu ahuro mwe gwitikirio kugia na ikundi cia kumatetera. Ndegwa gikorwo ni urajigwa. Thank you muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa Gicũa-inĩ na makiria ni thiini wa county ya Mombatha na Ndurumeni ya Kameme TV muthenya wa umuthi no ithiete na mbere na kumurika mateta na kigagayo na kiriro kia atongoria amwe mwena uyu na makiria muthenya wa umuthi ni atongoria a dini ya Gikristo kuria macokaniriire tauni-ini ya Mombatha makimenereria itua ria igoti ria Supreme riria riretikiririe andu aria monanaga kimwiri mari ahura umwe makoro na wiyathi wa gukorwo magicokanirira guku bururi-ini kana kwiyandikithia guku bururi-ini na niguo hihi tukorwo tukithikiriria mateta na kiriro kia tongoria ni gwenda tunyitanire nao na hihi makorwo magitwira gwenda wambiririe na maritwa maku na hihi kanitha uria tungatagira na hihi niki gitumite mucokanirire muthenya wa umuthi. Jitagwo Bishop Dr. Paulo Mwaura wa kanitha ya Mombatha Pentecostal Ministries na ndwi haha ni tondu au kana twi haha ni tondu wa guka kuonania marakara maitu na uria tutakenetio ni itua riria riratuirwo ni igoti inene ni undu wa gwitikiria andu ahuro umwe makorwo magitungana na makorwo makinyitanira na makorwo makiandikithio. Undu ucio ni uturakaritie tondu andu acio ahuro umwe marandikithio matunganage makiaria na magika atia. Ni turenda kuhinga undu ucio na ni turenda kuurega muno ithuĩ turi guku Mombatha ni turegete tondu ni undu ona ugikuyu-ini utari kuo na nduri woneka ona andu acio ahuro umwe uria metagwo na Githũngũ ndio uria metagwo na Gikuyu maretwo ahuro umwe na riu andu acio ahuro umwe ni maregetwo nginya ni Ngai giko kiu mareka no tumende o enyewe no giko kiria mareka ni giko tutangitikirana nakio tondu ni giko magigi ni giko gitari kioneka riu ona ni no njuri ona ta riu ta inyui ona ndici ya habari ri ni mwaciarirwo na inyui ni muciarite acio magaciara u ni ugaciarwo bururi witu githe ndwagithira no thirire hau nikio ni turakaritio ni itua ria majaji macio matatu na ni turigitwo majaji acio ri nigetha metikire andu acio matunganire maretikira ni undu wa ki riria ria angi maregete ni undu ucio nikio tutunganite haha nigetha turege na ni tukunyitanira na kuria
aria me thiini wa mawatho ako ni parliament muthie muhitukie mawatho muno 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 na makari nigetha andu aya matige kwandikithio na andu aya matige kurikuruti tondu me mathukuru-ini na mekira mahari na ni marikurutite ni mathukitie ciana ciathukio ni njohi haria gutigara nao mathuie maithukie riu ri twiku na ta bururi njohi ni cia mathukia rurire rwitu ndawa cia kurebia ni cia muthukia rurire rwitu niko turi riu nikio nie ni ndoiga ta bishop na munene wa kanitha ithuothe ni twarega na twarega nondu umwe wa kuga tutingihoteka na ni twarega. Thank you muno. Reke tukorwo tukigwa thauti ya mutongoria wa kanitha mutumia hihi muhana ta atumia hihi niki mungienda muno thirikari ikorwo igithikiriria kuma kuri inywe? Hamaritwa makwa njĩtagwo Reverend Jane Njenga na ndi mwikari wa guku Mombasa, kanitha witu wi haha witagwo Zion, no tukite hani undu wa National Congress of Churches tunyitanite twi hamwe tukirega maundu maya mothe makoretwo magithie na mbere thiini wa bururi witu. Tigukena tukenete twi ta atumia ni undu wa kuona maundu maria mbegu ino njithi irathondeka ati makorwo me hamwe na nitui ati kuma kiambiriria Ngai ombire mundurume na mundurume agikirwo mbegu niguo tohote kuongerereka bururi witu wa Kenya, nake mutumia agikirwo itumbi ria kunyitagirira niguo arute wira uria Ngai amuheire. No riu nitukinyite handu tukona ni turenda gukosoa Ngai na tumwire uguo tiguo kwagirire. Ni turenda kurega muthenya wa umuthi no ria Supreme Court iratuire cira ucio na ni turarigwo niki kingituma mekire mukonde uhoro ucio makimenya ni murege na ithuothe twita bururi wa Kenya twita atumia ona kanitha ona aria othe maraigwo undu ucio gutiri mundu ungikenio ni undu tocio ni tondu ciana citu ni twenda ruciaro ni twenda kuona ciana icio citu cigika maundu maria magiro ni gwikwo ni andu aria angi na in fact ni thoni kuri ithuĩ twĩ ta aciari ona thoni kuri aria mamarerete ona arimu aria mamathomithirie matia mathomithirie makimera uguo niguo magirwo ni gwika. Riu ithuĩ twĩ ta gikundi giki atumia aria turugamirire dini guku mwena wa Mombasa no ndugame ithenya riao kuga ati undu ucio ni turegete na tutire hamwe na itua riu na ni twihariirie guthie barabara-ini na guthie kuria gwothe tungithie tuhingane na uhoro ucio na tukuria na waria mekuria president witu amenyerere na amenyerere bururi witu tondu twamuneire na tukimwenda na tukimunengera ni atunyitire ihinda riri arwirire ciana citu tondu nicio ruciaro rwira twetereire muthenya wa rucio. Naam, thank you muno. Bishop Mwaura ndigicokia mwaro kuria studio takuritie kiuria kimwe garama ya muturire ni thiete iguru hihi muhana kanitha niki mungihoya thirikari ike kuona ati muingi wa bururi ni uthiete na mbere na kuhinyiririka ni garama ya muturire? Mahoya maitu ta kanitha ni turahoya muturire ni uthiete iguru muno ucokio thi riria twekaga campaign ni kwari na slogan yoigaga ati mbeca ciikirwo muhuko-ini na riu niyo nani nguria thirikari ikire mbeca muhuko wa common man muaraia wa kawaida arutia biashara aria nini mbeca ciikirwo muhuko-ini nigetha ciekirwo muhuko-ini ona kanitha-ini ni ikuhota guka riu matirahota kuhotha ni tondu matire na kindu ni undu ucio ni turoria magie na kindu mahote guthomithia ciana ciao mahote kwimenyerera wenyewe ni muturire hari uri ti hatu turategemeaga. Thank you muno ni kwaraniria na ithuĩ ha Kameme TV. Asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV acio ni atongoria a kanitha ya Gikristo kuma mwena wa Gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa magithie na mbere na kuhinyiriria thirikari ndikahitukie kana ndigetikirie andu aria monanaga kimwiri mari ahura umwe gukorwo makiandikithio guku bururi-ini na oho mahoya thirikari ikorwo igithaitira muingi kuona ati garama ya muturire no ithiete na mbere na kuhaica. Kuma kaunti ya Mombasa ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu njokie mwaro kuri we wiko studio. Thengio muno Ndegwa kuma mwena wa Gĩcũa-inĩ na hindi wenge ni tugukwihoya ucere mwena wa Mtwapa kuria mabatithagia itura riu mucii wa mehia tukione ndeto ino nakuo irahimbirio na njira hana 2032. As a ministry, part of what we are doing is to let Kenyans know that ecosystem restoration cannot be done by one person. It has to be a collaborative effort. It is an all-government, all-society, all-community approach. And we mean that to the letter of the word. Because without that collaboration, then we cannot achieve
the target that we have set for ourselves as a country to maximize on nature-based solutions to address the climate change crisis that we are faced with. I'm also aware that there is wanton destruction of our environment, too much illegal logging happening in the country, encroachments, and we are upping our efforts of enforcement and to make sure that we don't have people taking us behind when we want to increase our tree cover to 30%, then we must eliminate any activity that drags us behind because we all want to move together. This meeting today, meeting the Conservation Alliance of Kenya, is one of the many initiatives that we are undertaking as a ministry to make sure that we engage various sectors and to bring them on board in this campaign. A few days ago, we hosted heads of conservancies from across the country, and we agreed on modalities of partnership on how we enhance our environmental protection and conservation. Today's engagement with the Conservation Alliance of Kenya also adds to the engagements that we are having with the 47 counties through the Council of Governors to make sure that everybody is on board. Tugitigana na icio tuthie ginyagia kaunti-ini ya Embu kuria bunge ya kaunti ya Embu nitanyitwo gukorwo ikiaririria uria thirikari ya kaunti iyo ibatie gukorwo ikiheana mieke ya mawira kwi mbeũ njithi na atumia thiini wa tabarĩra cia uthii wa nambere. Itanya ria MCA riumanite na wagi wa mawira uria utumite miturire ya mbeũ njithi na atumia guthie nambere na kuhinyiririka ta uria Dennis Fudi aratariria. Muno Njoroge ni thiini wa ciikaro cia mbunge ya kaunti ya Embu baria bunge ni atukia kubitia dereti iria atukite gutavanua kwio ni mbunge wa Kuthukua Amerika Vinda na atukia kugwatwa mbaru ni mbunge wa Kithimu Julius Karuri iria kwandikagithia wavisi ya governor isukumiririe thiini wa tabarĩra cionthe iria irathirithio na mbere thirikari thiini wa kaunti ya Embu ciambĩrĩrĩtwo ni waki wa kana ni renovation ya Embu Stadium ikorwo ikiandika andu engi ya Embu kuona mbeũ nini thiini wa kaunti ya Embu ni thomu na ina ugi wa kuruta mawira na itikorwo tukiona mawira makire mugu muturire no batirite na gikiro kinene na no kuona nginya atumia wanone mararemone ku ciana ciao ya kuria nduci niguo uratuma bunge no ivitukie watho ivitukie nderetio rirandikithia mieke ya mawira kuri kivesanwa mbere kivesanwa kwi ekaria kaunti ya Embu na kuguno kumbitikira ngeranithia na Julius Karuri uria ni mbunge wa Ndia Kithimu uria twikira kugwata muswanda uyu mbaru niguo atwerera ringi ni ndu mugutanya kana muratanya gukinyira kuvitukira muswanda uyu kana nderetio motikia kuvitukio mundi. Thank you very much. Mbere ni kumucokeria ngatho bitagwa Njagi Karuri mbunge wa Kithimu Ward, Embu County, Manyata constituency. Umundi turai na mswanda very important kwe karie twa Embu na nondu wa concern iria twina na project iria twina cia national government. Mbere ni turacokeria ngavana ngatho muno ni korobi for mega project cia national government na ria twathiuruka na ngavana India CIDP ni twa promise ria andu etu project icio ciambia ni makuvewa mawira tugiconsider kwina yura mundu akona vandu angiumira kenuka na kamutu. Riu our concern ni gukorwa kuma project yambiririe turona anakete 10 kana anaketa 13 aria marakorwa mawira na twarugia project ni ya milioni 300 tukarigwa ka contractor atarenda gutwandikira ciana kana gatarenda gutwandikira atumia kana gatarenda gutwandikira athuri kana what is not happening. Riu munthi chair leader wetu wa agenda no retire mswanda cio bunge tuwariririe niguo turorie wagiriru kana varia varathira nae vau venke na contractor twero acio aina o 13 aramariva ciringi 450 kie muthenya twaroria mbeca icio vai kuu ni twaumire tene muno wana government standard rate ciao ciiguru ria ku tondu cash avati kuona ciringi 700 vai muthenya. Riu tu turegwa a serious concern na nikio twonire taria representative a Embu County kana MCA za Embu County ara mathuritwo maragiriria ndo Embu County no wega kuria kiuria kiu na tukiuririe in the assembly niguo to seek answers andu etu
matikeguce gwike kiao kirenene ya national government na matia benefit. Na rengi icio ni tabarĩra cia thirikari nene na rengi kwĩ akandarathi na makorwo makithirithia na mbere tabarĩra cia thirikari cia maendeleo cia county. Undu ucio ni gukorwo kimavutio wanao makorwo makika mbere ikari ya Embu. Of course, yes. You know, maundu mama monthe makora my government policies. Iria ciugaga any major project ikundu. Taria maguta menja kwa Turukana. No akora hamwe Turukana wana uria utaina technical bit no rocerirwa kawira karia ngiruta niguo maguta mu marenjwa kundu ku a benefit namo. Ni nae muno gutikite ngiye contractors etu aria a Embu County matirona subcontracts. Ni nae muno gutikite mu youth wetu ndarona taru kwendo na marathamithirwe nondo ya extension ya stadium. Andocio maravatio wavingirwo kakioski gaku munthi rucio iro kirava thukuma 700 niguo na ciana ciaku cione gya kuria. Ni nae muno gukoretwo nginya andu tacio bai matirona gwa kurira. Nayo niyo concern yetu iria nene twinayo na muno ayuthi aria twinao mashinani ta gwetu Kithimo ni twameririte ati tukama provideagira way ya gukinya guku niguo ati makoro mai part ya project tukafeel matakwaga well engaged. Thengi muno usine mugambo wake mbunge wa wandi ya Kithimo uri watuika kugwata muswando cio mbaru na nwauga wega muno ona make gwataga mbaru itanya rya thirikari ni ya kuthondeka kiwanja kana uthigwa na mbere thone county Embu ni maragwata mbaru muno karia Embu makuru makivwa miaka mawira niguo no mavote kurugamira muturire ri na ringi mego ni masa magikia kuma kuri iguru thirikari nene kuma county Embu ni ngorongecokia moro ku studio Njoroge. Nĩ thengio mũno Budi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na tũkwĩhoka nĩ atumia na mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Embu nĩ megũkĩgĩa na ũndũ mangĩkaga nĩguo mahote gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere o rĩrĩ mawĩra magĩte na mĩeke ya gwetha ũboco ona ĩgakundera. Mwĩroreri hau nĩho tũgũtirihĩra Ndurumeni itũ Matuuraini mũthenya wa ũmũthĩ tũikĩrio hanini no ndũgathiĩ kũraya ndagĩka itarĩ kũraya ndĩracokereria na mohoro gĩtaũ.